Hello, old man. I am Lynn Pipers from Northwestern Europe, Netherlands. This beautiful country is informally known as Holland. Oh, wow. That looks like a really good place. Nice. I am a national 8-ball champion and a gold medalist. Talent. Ui. Schöner Ball hier auf Final. But let me ask this, who are you? Oh, hello there. I am Efren Reyes, just a very old player from a small and simple country in Asia, the Philippines. NANI?! もう死んでいる。Er ist wirklich gut. That's the best you can do! What? Zwei Banden mit oh. Wahnsinn. Unglaublicher Stoß von der You should never underestimate this old guy, Efren Reyes. If you didn't know, he holds over 130 international pool titles, including multiple World 8-ball titles, a World 9-ball title, multiple international one-pocket championships, and multiple SEA Games gold medals. He has been inducted into the Hall of Fame 3 times, most recently in 2024, into the World Billiards Museum Hall of Fame. This man is history itself, having achieved more in the pool world than anyone else. He is indeed the greatest cue artist the world has ever known. Welcome home, pool fans. Today's match is truly exciting, as Efren Reyes faces off against a young and talented pool player from the Netherlands, Lynn Pipers. This is part of the Efren Reyes Farewell Tour 2018 in Germany. So, willkommen zurück. This is a short race to 3 match. Gelangt hier beim BC Alsdorf. Mein Name ist Tobias Heuss. Ich habe hier wieder den Greatest of All Time, der Legende höchstpersönlich. In the first rack, the young player did not pot a ball on the break, giving Efren a chance here. Wie kam die Linie zu diesem Ticket? Die hier über die Grenze kommen und da ich auch gut mit At this time, Efren Reyes is 64 years of age. in Holland ihre Pool School, wo sie viele Jugendliche fördern und ja, so gezogen zu werden. Sie war total happy. Ja, das glaube ich. Ich hatte sie gerade kurz hier in der Kommentatorenbox ein paar Worte gesagt über das Match. Sie freut sich natürlich sehr drauf. Warte mal, was sie gesagt hat. Nee, keine Ahnung. Sie hat gesagt, nee, überhaupt nicht. Das hat mich doch ein bisschen überrascht. Oh. Aber sie meinte, sie hat keinen Grund nervös zu sein. Sie will einfach das Match genießen und Spaß haben. Oh, no. Er hat schon relativ schnell abgedrückt. Die Lynn wird sich sicher freuen. Und lässt die 10 ganz knapp hier. Both players are struggling and contending for the last 10 ball here. Für Holland gespielt, soviel ich weiß. Mit dem Cyril Ledoux befreundet, der auch groß geworden ist durch die Pool School von René Peters. So, denke ich nicht mehr verschießen. Ja. After a long battle, Efren scored the first point of the match. Im Hintergrund stimmt natürlich nicht. Pool fans, let us now move on to rack 2. Stream auf jeden Fall ausbessern auf 1:0. Da steht das der richtige Score. Und auf die Anscore. Efren Reyes makes a really good strong break here. Die Anzeige im Hintergrund haben wir natürlich von hier aus keinen Einfluss. He has a shot on the 1, but challenging to get on the 2 next. Wisst ihr noch, ob es Karten für den 18.01. beim PSG Rhein nahe gibt?
Ja, es gibt tatsächlich noch Karten. Es ist auch wirklich so, dass alle anderen Poolstops komplett ausverkauft sind. Also Poolstops Efren went for the rail first shot on the one ball, but unfortunately scratched. ausverkauft sind. Also der Lynn Pipers gets ball in hand. Lynn, Here. Ball in hand. Sie hat natürlich... Oh. da hat sie Ball in Hand verschossen. Ja. Also da würde But ich it was really unexpected for the young player Ja. to miss with the ball in hand. Wahrscheinlich auch durch die Kulisse hier. Ja, diese jungen Spieler oder Spielerinnen... A chance wasted for her at this crucial point. Und, viele andere kennen diese Legenden schon seit 30 Jahren oder länger. Und Let's see if Efren Reyes can capitalize from here. Ja, auch REELIVE TV Stream. In Bremen gibt es auch noch ein paar Karten. Das wusste ich leider nicht. Also, falls jemand aus der Nähe von Bremen kommt, dann schnappt euch da die Karten. In Bremen sind wir am 17.01. so viel Spaß, also einen Tag vor Beginn. oh, jetzt hat Efren wieder einen Efren komischen... But a very uncharacteristic miss by Efren on the 8 ball here. vielleicht auch dahin schießen wollte, wo er hängt. The young player should take advantage at this point. Also, Damit meinst du aber nicht, die Anzahl der Fehler. gut, dass du es noch in Plan gestellt hast. Nur vielen Dank. Die, die mich kennen, wissen. Wenn hier diese Chance nutzen kann. Verschießt hier abermals. Aber allerdings safe. lässt sie den... Another big miss from the young player. Okay, er sagt die in die rechte untere Ecktasche hier an, aus eurer Sicht. Hat ihn gar nicht schlecht getroffen, aber... But Efren did not left a clear shot for his Muss opponent. jetzt hier safe spielen, da bleibt ja nichts anderes übrig, denke ich. She could go for a bank shot here or just play it safe. Ja, Stoppball. Ja, sie spielt so nicht so locken und gleichzeitig... Der ging gründlich in die Hose. But mistake after mistake from the young Lynn Pipers. She wasted too many opportunities. Dankbar wollen Hand hier an. Efren Reyes gets on the heel 2-0. Also dann glaube ich doch. I know to play to get position. Let us now move on to Rack 3 pool fans. Der Lynn hier was zu zeigen, weil sie hat wirklich Talent. Ich habe sie oft gesehen. Ui, gutes Break hier. Das habe ich gar nicht damit gerechnet, dass sie so hart breaken kann. A dry break from the young player. Nichts gefallen. Efren Reyes will have the opportunity to finish this match for good. And let's observe if Efren can run all the balls out. Even though Efren Reyes is in his golden age, he still has the passion for the game and his skill and touch are still there. Oh, der... But it is clear that Efren might be giving the young player a chance at this point. Eiskalt die Partie ausschießt und 3:0 gewinnt und She has to take advantage sich of this if she wants to win. Oh, der hat jetzt zu getroffen. da hat sie technisch sich eigentlich sehr gut. But it seems that she could not handle the pressure at this point. Ein kleiner Zucker drin im Oberarm. Also ich bin mir sicher, da hat der Efren versucht, die weiße Pool fans, comment which country you are tuning in from. Thank you very much.
Oh, jetzt hat sie sich selber schwer gemacht. Schöner Ball hier auf die 9. At last, the young player lands on the scoreboard. She still has a good chance to win this. So ein Publikum wie hier ist doch nochmal was etwas anderes und auch was ganz Besonderes für sie. It is time for Rock 4. Efren makes a really good break here and will have a shot on the 2. But this is still a very challenging layout for the magician. Let's see if Efren can navigate through this rack. Hier sehen wir einen Ball mit links gespielt vom Efren. Fährt hier wunderschön durch die ganzen Lücken durch. Landet allerdings genau da, wo er die Weiße nicht so gut brauchen kann. Muss hier einen sehr dünnen Ball auf Mitte spielen. A very impressive extreme cut on the 4 with position on the 5 next. Er ist wirklich unglaublich darin, solche Stöße, die ja wirklich schwer sind. With this open layout, Efren could potentially finish this match. Überhaupt machen kann. Dear viewers, please hit the like button. Thank you. Den könnte man mal klappern lassen. Oh ja, da ist wieder einer der Bälle. Das ist mal, wie ich mich auskenne, Ingo. Also ich sag mal, solltest du 2-2 kommen, verschießt er den nicht mehr. Das ist natürlich gut möglich. Also nach dem nächsten Satz haben wir ja nur noch eine Autogrammstunde, die zeigen wir sicher nicht im Stream. But unfortunately, she keeps messing up these chances given by the magician. Deswegen Ja, wird dann es kriegst du Preisgeld für den Satz und wir wollen vom ein kleines Abschiedsgeschenk an Efren übergeben. Das machen wir aber direkt im Anschluss. Because a long time ago, also, das werden wir noch im Stream sehen und danach warten. This may be the last chance for the young player. Schade, er schießt den 9 hier. She just could not really capitalize in every chance she has. Du kannst so oder But so watch what spielen, happens also, here kann man as das auch. Efren is about to surprise everyone. Ich würde tippen, hier sehen wir nochmal He points to the corner pocket where he intends to shoot the 10 ball 4 Banden with his left hand. mit links. Jetzt schaue ich mir an. 2 Banden mit Ah, Wahnsinn. unglaublicher Stoß von Efren Reyes. What a shot. Wow. Efren Reyes finished this match in style, going for the exhibition double bank shot on the 10 ball. Efren Reyes is truly a joy to watch. He surprises the audience with unconventional shots that you rarely see from other pro pool players. What a match this has been, though Lynn Pipers lost. She had a once-in-a-lifetime opportunity to play against the greatest pool player of all time. An experience she will treasure for the rest of her career. Thanks for watching, pool fans and dear subscribers. See you in the next match, and God bless every single one of you. Thanks for watching again and again. And one more thing, pool fans, a like on this video will be very much appreciated. Thank you once again. Goodbye.